Deke? Ah, Deke is so happy to see you. Deke noticed this bag in the room the other day. You must need it to help with your schoolwork. Deke has seen one of these before. Deke calls it a knapsack. Perfect for gathering and transporting beasts. Pleasant little breeze. I have been thinking about something Professor Howin said in Beasts class, that I should study as many beasts as I can, on my own time. She also mentioned that poachers have been active in the area, so perhaps the beasts will be safer with us than out there on their own. Precisely what Deke was thinking. You see, the room knew exactly what you needed, and luckily, Deke can show you how to best use the knapsack and where. Come along then. Our first stop will be beyond the castle grounds. We can leave now, or you can come and find Deke when you're ready to go. Вообще, я пришла собрать растения. Ну, да, приветики, пистолетики. Продолжаем Hogwarts Legacy. Тут ничего нет. Сейчас мы все соберем и пойдем, значит, с ним выполнять квест. Чего? Что это такое? У меня мест нет? 12 это максимум? Реально, походу. Это маска анонимуса, что это такое? I'm ready to learn how to use the knapsack. Perfect. Deke loves an outing.
A nasty poacher. Deke hated working for him. He did horrible things to beautiful beasts. Oh. It was during those days that Deke first saw a knapsack. It'll be nice to see one used for good. We have arrived. Deke enjoys coming here to watch the beasts, especially the potful of puffskeins nearby. It will be nice to keep them safe. All you will need to do is get close, direct the open knapsack toward the puffskein, and in it'll go. All right. Thank you for your persistence and cleverness. Did Piers about it, and he confessed straight away, the old rascal. We've agreed to let bygones be bygones. Don't forget to say hello the next time you're in the Three Broomsticks. Here. Back there again. You got one! I managed to rescue a puffskein. You can rescue as many as the knapsack will hold. Poachers capture puffskeins and, well, Deke isn't sure what they do with them. Deke is certain they will be safer with you. Now, not all beasts will be as simple to rescue as a puffskein. Deke suggests you next find a beast that can fly. A jobberknoll, perhaps. All right. Where would I find one? Deke knows of some to the west, nesting in a large tree overlooking Hogwarts. But we must be careful. Deke has seen poachers in the area recently. Deke will meet you there whenever you're ready. Everything's all right now. Deke thinks you should be proud of all the potions you've brewed. Hello, Deke. Shall we continue? Oh, good. Deke was worried about you, what with all the poachers in the area. Perhaps we should work quickly. The jobberknolls are just here, in this large tree. If it's helpful, Deke has seen Levioso used to slow flying beasts. Easier to get in close and use the knapsack. What if I can't find any beasts in their usual habitat? Beasts won't stray too far from their homes. Look nearby or simply wait a moment, and they should return.
Do you have any advice on how I can rescue more elusive beasts? Levioso is not only helpful when rescuing flying beasts, it can also help rescue beasts that are generally hard to catch. Try using that spell the next time you encounter a small or otherwise elusive beast. Would you mind talking a bit more about what it was like working for your former master? Deek's master to be used for potion ingredients and labor, and Deek will not say more. But Deek is grateful to be at Hogwarts, where he can help care for beasts and make amends for the things his master made him do. Then I shall go and rescue a Это же Jobberknoll. сколько животных мы должны спасти. Nick will Куда be их девать-то waiting. потом? Хотела бы я знать. Do cooperate, won't you? Reparo. Господи, что ты делаешь? Это что? Я нажимаю. Понятно? Oh, no, you don't. Давайте сделаем вот так. Levioso. Вот так вот. Settle yourself. I mean you no harm. Задание прибавилось. Ой. I rescued a Jobberknoll. Deek hopes your Jobberknoll finds the knapsack nice and cozy. Poachers want them for their feathers, and are not kind when they gather them. Are there any other beasts nearby? Just one that Deek knows of, a herd of moon calves. They live in a clearing of trees up this footpath. Deek will see you there. Угу. How nice to see you, my young friend. Hello, Deke. Is this the clearing you mentioned? It is. Moon calves gather near the large tree with the spiral pattern in front, Класс. but only under the light of the moon. So, unfortunately, unless you have a way to hasten time, you might sometimes have to wait until nightfall to see them. How did you end up at Hogwarts after working for your former master? Deek's prior master had no family, so when he died, all of his house elves were relocated by the ministry. Deek was the most fortunate one, as Deek was sent to Hogwarts. Deek's friends were not as fortunate. I shall go and find a moon calf then. Deek will be waiting for your return. Ну, класс. Вы можете ускорить время, используя карты, нажав F. То есть... Серьезно? Раньше не могли так. Levioso! Иди сюда. Ёлочки. Professor Howin will never believe this.
тут троих не засосало. Как бы так. I'll look after you. Вообще надо бы еще двух, чтобы посмотреть, что там дают. Видите, вот это странно вот. There. I'm not going to hurt you. Я хотелось бы знать, сколько мест вообще. Я кролика подняла какого-то. Смешно. Найс, мы научились тварей спасать. It was a bit trickier than the others, but I have a moon calf now. Another beast, safe and sound. Shame we didn't see the moon calves dancing. It's a marvelous sight. Deke supposes you're finished here. He'll be able to rescue many more beasts, but for now, let's Они bring the будут все ones you жить у меня? gathered back to the room. All right. Deke will meet you back in the room whenever you're ready. Серьезно? Давайте остальных заберем с собой. Сколько их тут вообще? Вопрос. Revelio. Телятки, утятки. Levioso. Там еще какой-то мешок. Я не знаю, сколько у меня мест. Everything's all right now. Revelio. Levioso. Еще один, по-моему, остался. Если я не ошибаюсь. Settle yourself. И это I место mean будет you no залутано. harm. Revelio. Ой, Wingardium фу. Leviosa. Tego. Да что ты жмешь? Leviosa. Professor Howin will never Что-то believe это... this. Не пропал иконка того, что здесь твари. Где-то еще есть? Revelio. Или что? Наши движения заполнили. Или они здесь бесконечно будут? Вот в чем вопрос. Я больше не вижу сову. Leviosa. Revelio. Видимо, оставшиеся разбежались. Ну ладно. Даже боюсь узнавать, что сейчас There будет. you are. Now, we need to show the beast you rescued, then you home. But, not enough room to let them out Будет here. соседняя комната еще открыта. Imagine all those beasts running amok. У, That wouldn't do at all. Perhaps if you focus on what your beasts need, the room will provide. балдеж. What exactly did you think of? Это. Heavens! You've done it! But what is it? Deke isn't sure. Only one way to find out. Meet you Нифига inside себе. when you're ready. Это микролес? I'd like to ask you about changing the room's Я ambiance. не это делала.
Я думала, Actually, зависнет сейчас perhaps все. another time. Шуметь, это что за It место? seems to be a place for your beasts to live, a vivarium of some sort. Виварий, Oh, your Зверушеком. beasts will be quite comfortable here. They'll live healthy, safe lives. Perhaps you want to release them, let them see their new home. Аж. Чтобы добавить тварь, необходимо выбрать ее из вашего инвентаря. Тварь может спасти в высокогорном регионе. И разноцветный еще. Oh! Deke thinks the vivarium will be a fitting new home for your beasts. Indeed. I only hope we'll have enough space for all of them. Deke hopes so too. But if you do run out of room, Madam Peck at Brood and Peck in Hogsmeade will help to find safe homes for them. Any beasts the room can't hold? Yes, she's well known for helping to care for beasts in need, and she'll give you a fair price for them. Speaking of care, beasts that are well fed and groomed will provide you with valuable magical materials, such as puffskein hair, for example. If you gather some magical materials from your beasts, Dee can show you how to use them. Very well. I shall let you know when I have some. Забавно. Теперь можно поставить вот так. Most excellent. А где птичка? Тварь пока не готова к взаимодействию. А когда будет? Долго кушает очень. I've collected some magical materials, Deke. Now, Deke can show you how to use them. First, you'll need to use this spellcraft to conjure an enchanted loom. An enchanted loom. Exactly. It will allow you to use your magical materials to Oh, weave как. magic into the very threads of your clothing, making your clothing more useful in a variety of ways. Why don't you try it? Deke thinks you'll be impressed with what the loom can do. I'll go and experiment with the loom now. Вы достигли лимита тварей? А как убрать? Не хочу выпускать дикую природу. Неудобно, как я не могу обратно. А если... I'll look Ну, after я you. считаю, неплохо.
Просто мне нужны еще другие звери, я думаю, не только вот эти. Давай еще одну пушишку заберем. Everything's all right now. Так, станок. Допустим, вот. Мне надо, наверное, сделать парями. Что у нас столько цветов здесь? Ну-ка. Снижение. Показатель нападения или защиты. Вы можете использовать ваши материалы и складский станок, чтобы добавить и обновить дополнительные показатели, или же присвоить вашему снаряду определенные характеристики. Всего несколько небольших повышений могут привести к значительному повышению вашей силы в бою. Новых тварей может спасти много тварей или разблокировать выполнение задания. Рецепт с характеристиками можно обнаружить в лагерях бандитов. Круцу, пока не знаю. Кто такой Дерикол? Это что вообще такое? Ладно, давайте пока этим займусь. Пока что я ни черта не понимаю. Кому он сказал, я могу толкнуть зверушек? Я забыла. Я могу их толкнуть. Ладно. Блин, походу придется что-то все-таки обновлять. Ну хорошо, давай хотя бы этот квест выполним. И может быть. Потом я хожу сейчас, а просто примерно вот с этой шапки. Допустим, вот так. Вот так, да?
это не одежда? Или мне это надо надеть? Ой, не то. Если надо, я надену. Нет, работала. Странно. Почему он пишет обновить предмет одежды? This will be more useful when I have something to identify. Ладно. В них можно и заблудиться. В Зверушках. Не знала, что эта кукла уезжает. Перчатки. Мне нужен мех пушишки. Чихну. Да что значит обновить предмет одежды? Я сдаюсь. Ну-ка, дай с Дейком поговорю. Мне что подскажет? And what did you ask me to do with my magical materials? Use the spellcraft to conjure an enchanted loom. Then you'll be able to weave your magical materials into your clothing. Come back to Deke once you've enhanced a piece of clothing. Жушел. Мне нравится. Для одежды именно вот то, что на мне надето. Здесь этого нет.
Хорошо, давай. Мне нужен мех теперь. Ой, задумался. Моя пушишка не скоро разродится. Так, ну у меня, по-моему, еще есть в сумке. Одна. Иди. Занудство какое-то немножечко в этом плане. У меня одежда только вот то, что на мне надето. Хорошо, давай что-нибудь. Конфлинга, например. Или нужно именно вот что-то из вот этого мех-жмыра. Моду что-то из этого. Заебись. Дай-ка мне карту мира. Я не ошибаюсь, жмырь. Какие-то непонятные. Лед. Серые. Переколы. Алифни. Надо хотя бы одного поймать. Off on another adventure, are we? Ой, здравствуйте. Как мне этих гадюшек ловить? Где моя сумка? Я успею тебя поймать? Нет. Иди сюда. Поймала? Фух. Так, я сейчас не поняла. У меня выполняется 4 из 20. Вы видели? Оно выполняется, если я собираю в своей выручай комнате зверушек. Ну, типа, это ж дичь. Дай-ка мне еще одну. Оп. Нормас. Давай хотя бы двоих поселим, если место позволяет. Хотелось бы как-нибудь расширять тогда место. Жалко, нельзя всех зверушек у тебя поселить.
Давай попробуем еще. А вот что значит обновить. Божечки. Поняла, что это такое. You That came out understand. nicely. I should show Deek. Все равно мне нужны были перья вот этих птиц, поэтому не зря сбегали за ними. I used the enchanted loom, Deek. Wonderful. Will I be able to weave even more powerful magic into my clothing with the loom? You will, by rescuing even more powerful beasts. For now, however, Deek suggests you explore the vivarium and get to know the beasts you've already rescued. Can I use the loom to enhance any item of clothing? The loom will only enhance clothing of a certain quality. Deek suspects you'll find more valuable clothing as you explore. Deek also knows that some of the shops in Hogsmeade can provide you with a variety of clothing for you to enhance. Thank you for your help, Deek. Это, конечно, все классно. И... Кому я могу продать существ? 25 могу сказать, да. Кому? Где она есть? I've always said that travel broadens the mind. Hello, Adelaide. I received your owl. Thank you for coming. You see, my uncle Roland is a metal trader who's quite well known in the goblin community. He normally sends me owls every week when he's on his business travels. In his last owl, he alluded to dealings with those radical goblins, Ranrock's loyalists. It's been ages since that owl and I'm worried. What with the troll attack on Hogsmeade and the rumours that goblins may have been involved, well, I'm fearing the worst. А я здесь при чём? Should I be worried about my uncle, or am I overthinking this? I think you're right to be concerned, Adelaide. Your uncle may be in trouble. You're much more understanding than Professor Weasley. She heard I was going to look for him and forbade me from leaving the grounds. She's convinced he can handle himself, but I can't concentrate on anything until I know he's all right. Could you try to find out for me? From what I hear, you're almost as adventurous as Uncle Roland. Has your uncle traded with many goblins? Yes, for ages. Even speaks gobbledygook. But he only recently mentioned Ranrock's lot, insisting the galleons were worth the risk. He does it for me. Between robes and supplies, attending Hogwarts costs a fair sickle. And besides that, Uncle Roland has expensive taste. He's sacrificed so much for me over the years. I promised him that as soon as I finish Hogwarts, I shall be the one taking care of him. I take it you and your uncle are close. We are. My mother died when I was born, and I lost my father when I was 5. Бедняжка. Uncle Roland's looked after me for as long as I can remember. He knows I get anxious when he travels, and that's why he sends me all the owls, to let me know that he's all right. I'll try and look into it for you, Adelaide. Thank you. He's very thorough in his record keeping, notes all his trades in a journal, makes maps. In fact, in his last owl, he drew me a map of his next stop. He'd planned to set up camp north of here. I do hope you're able to find out where he is. Thank you again for any help you can provide.
Далековато. Ухлеры. Уши. Руководство. Единорог. Хочу сюда. Ребята, можно единорога поймать. Ладно. Раз уж мы пока что идем по квесту, значит идем по квесту. Потом буду бегать и всех ловить. Вы это вряд ли увидите. Allow me to put you out of your misery. Expulso! Oh, for effort. You there. What's happening? Ah, so... There's... That goblin... А где у меня задание-то? Что делать с ними? Тут должно быть задание. Ну ладно. Обидно, конечно. Но ничего. Здесь я была уже, кстати. Только я этого не помню. Can't figure out why there's such a fuss over. You're the little sod that saved Treadwell. Slippery little scrape. Ой. Tricky little cake flapper. Быстро собака рассыпалась. Мои ячейки заполнены. Блин, а там, возможно, лут будет. Ладно, я сейчас вернусь. Вернусь. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Come on in. Healing potions are a speciality here, should you need any. Продадим пока вот это вот. Потом я нормально разберусь с своим снаряжением. Что можно было бы продать, что нет. Потом разберусь. Так, давай еще раз. Здесь тролль. Здесь нет тролля.
I've seen you use. Better luck next time. You're only delaying the inevitable. Да что Did I это? hurt you? Забыла, как с ним драться. Reductor. That's proper feeble, that is. Reductor. Clumsy little fool. Reductor. В помойку. Wait till Молодую. Sebastian hears about this. An Ashwinder. Пам-парам-пам-пам-пам-пам. Я здесь уже луталась, а они здесь рисуют. А здесь у меня мерлиновский квест, который я не смогла сделать, да. Правильно. Потому что я немножко тупич. Пока что. Там есть некоторые задания, которые вообще непонятно как делать. Could this be Mr. Oakes' campsite? Ranrock's loyalists, just ahead. Should I take them by force or be discreet? Где у меня невидимка-то? Понятно, все в животных. Сюда давай невидимку. Always my turn. What have we here? Another human? Сказано победи. Мы что, ссым, что ли? This is a waste of my talents. Not quite. Was that your best? How did you do that? Not quick enough. Now, to find out what happened here. Прячь, что такое от них? Друг, что ли? Подожди, я не могу нести опять? У меня же было место в снаряжении, в смысле? Revelio. Да нет, вроде облуталась. Mr. Oakes' trade Хроники journal. Ранброка согласились с нами встретиться. И они выдвинули другие условия, не очень дружелюбно ответили на мои вопросы. Я послушал их разговор, судя по тому, о чем они говорили, на рублевые им нужны мои залежи редкого металла. Ужасно не хотелось бы огорчать их еще больше, слишком уж неустойчиво. Еще мне очень нужна эта сделка, может говорится, а может и нет. Adelaide said that her uncle kept notes of his trades, maps. Perhaps these landmarks will lead me to him. Ничего не понятно. Вообще-то. Revelio. Confringo. I should investigate.
Revelio. Это инферналы делает. Надо к ним залезть, проверить, как у них дела. Какая та пещера? Ой, испугалась. Все равно лутаюсь, как ни крути. Хотела просто пойти по квесту, а в итоге... Ну ладно. Lumos. Это его карта. Ля, у меня слотов в инвентаре еще, кстати, достаточно. Животных. Приедет. Че, вот что это? Как я по этому должна что-то понять? Единственное, что я понимаю, наверное, должен был быть спуск от этой точки. Ну, задание Мерлина еще одно. Давай-ка посмотрим. Revelio. I know what that means. A rock formation. That's the first landmark on this map. Now, А, кривое дерево. То есть мы типа правильно идем? Reparo. Такого задания еще не было, кстати. Просто собирать статуи. It's so tricky after all, man. Я вот не вижу кривого дерева только. Кривого. Эти вот. Иди тут. Кривого дерева. Там какой-то лагерь заброшенный. Я не вижу кривых деревьев. Betting on the dragon fight was the best
decision I've made yet. Ой, я этот тварь выбрала, понимаешь? Just yes, I one of my own. You will fuck. No. The beast is safe now. Revelio. Revelio. Здесь нет вечерней. Повернемся. Точку. Имейте дерево. Вернемся в точку, которая была первым ориентиром. Revelio. Да не ссы, прыгай. Убиваемая. И, возможно, там внутрь. Внутри вряд ли будет кривое дерево. И там карта. Если она говорит, что это самое первое место. Вроде как обходим. Вдоль реки. Здесь вентилятор. Мухлеры. Кто это такие? Да, одному поймать. Чтобы был. А где они? Прости, я без сумки. Иди-ка сюда. I'll look after you. Вот так вот. Правда, я упала. Но нам явно не сюда. Подожди. Я в обратную сторону. Чиню. Подожди, на карте был мост? Они очень... Давай просто, значит... How unfortunate for you. I know all about you and your violent streak. Thought we'd forget about that. It isn't Nora Treadwell's precious guardian. Don't try that You. Some of them. No! Hey, that's mine! The beasts around here can sleep a bit easier Да, now. нарисуют.
Так, давай мы идем по течению вверх. Хотя мы там уже были. Разветвление начало. Это плохо. Я не вижу страшных деревьев. Да? Слушайте, похоже, это было на карте. Вот это здание и где-то рядом. Где-то рядом. Мариновский. Oh, here's a pleasant surprise. А вот туда, что ли, наверное? Фу. Revelio. Wingardium Leviosa. Expelliarmus. Опять не так. Confringo. Incendio. Confringo. Успела. Вечно недостаточно слотов. Revelio. Там вон сколько этих черт. Отлично. My family worked in the mines at one time or other. Accio. Incendio. Accio. Incendio. Revelio. Там гоблины. Да не ссыте, пацаны, я здесь. Revelio. Я уже тут. Это вот страшно. Goodness. I may have more luck higher up in the keep. Revelio. Даже ничего не понял. Pity. Not quite. Revelio. Revelio. A ladder. That's what I need. Да вот. Ranrock's vision of goblins ruling over wizards will be fulfilled. One less. This is where you fail. Confringo. You won't
Изумруд. Нет, оно не выполнит. Тут страшный. Сначала вот тут пройдемся. This is the spot on the map. There's several notes about me. Лол. Now, Not quiet. Revelio. Что не выполнилось того, что надо было выполнить? Чем мне в руины? What will we find in here? Они здесь этого чела держат? It looks as though Adelaide's instincts were spot on. You only have Ranrock to blame. Revelio. Не успела собрать. Alohomora. Алгамора. Что тут у тебя? 50 рублей? Revelio. Я дралась за 50 рублей. Ладно. Как туда-то попасть? Вот туда. You ought to cut back on pudding. Took you for a troll the other Confringo. Ладно. На самом деле не так уж и хочется работать, все уже столько лута. Revelio. Все это время. And that by now, we've all told you that Кав печенка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Есть. Humans were this prisoner owes us a metal witness. how nice of you to stop by. Never seen anything like that before. Are you sure you're not a mug? Ой, чё я жму? Confringo. I should have been your death. You won't get away. Ranrock won't be stopped. Да мне он нужен был. А болт его.
Rock has fallen сочетание all. кнопок такое себе. Revelio. Нужно ж Z нажать, чтобы прайс болт. Ткань, ну, A boiler door. How to open it? Incendio. чё? Что так можно было? Revelio. Забавно. Confringo. Нычек. Ничем. Revelio. Ну, денег, правда, но. Гоблинов. Дай-ка. Вот дверь мне ее открыть. Наверное, за ней есть что-то годное. Давай залазь, ты чё, рофлишь? Залезть она, блин, Revelio. серьезно? Confringo. I will make you. Revelio. Ну, тут что-то годное, тут только деньги. В принципе, это тоже годно. Че за выход по коридору? За тем сундуком, который я не смогла залутать ранее, да? В котором у меня мест нет. Да, и вот это. Confringo. Жизнь тут, конечно, коридоров. Вообще кошмар какой-то. Так. Вот туда наверх я хотела. Правда, я не помню зачем. Revelio. По-моему, потому что здесь что-то... Incendio. Revelio. Страшно. Да, впрочем. I won't rest. I will make you. I won't rest. You're dead. Little moon calf. One less human to worry. Not very good at this. Например, наш дух. Когда я колдую. I won't rest.
видео. You've one less follower. Revelio. Наши ячейки, кстати. О, нет. Сколько не пытаюсь выполнять квесты, вечно все заполнено. Я предлагаю просто от зеленого избавиться, вдруг дадут что-нибудь получше. Вроде продаешь, вроде и это, и то, и все, и пятое, и десятое, а ничего не меняется. This must be Mr. Oakes's wand. Perhaps now he can set himself free. Так, мы забрали его палочку. Угу. То есть сюда мы не зря зашли сначала. Что наверху? Кроме денег. Кажется, есть проход туда. Какой-то проход в тайную комнату, ага. Ладно, выходим отсюда. Теперь надо идти вниз. Нас еще на выходе, потом тролль ждет. Надо помнить об этом. А там еще есть тролль. Revelio. I won't rest till you're dead. Да что это? Искусство выполнено дурацкие. No! I will make you pay. Не то, что ли? А что мне надо это сделать? Понятно. I won't rest till you're Revelio. Ладно, пускай будет так. Hello? Mr. Oakes? Yes, I'm here. They've taken my wand. This cell has an enchanted lock. I have experience with these locks, but I need Найс, my что мы wand палочку забрали. of opening it. Look for a boiler door. I've heard them speak of it. Fortunately, I've already found your wand, Mr. Oakes. Please, pass me my wand. I can't get out of this damn cell without it. It's my last hope. Please. My wand. Oh, thank Merlin. Thank you. Здорово. You did it! I found my wand and... Wait, you're a student? Oh, we must get you to safety immediately. It's Понял. dangerous. It's all right, Mr. Oakes. I've dealt with these goblins before. Dear Merlin, you're either very lucky or very talented. Well, how did you find me? I'm a friend of Adelaide's. She was worried about your business with Ranrock's loyalists. Oh, she was right to be. I couldn't go through with the agreement, and when I told them, I ended up blindfolded and behind bars. Been locked in that infernal cell for so long, they'd forgot I was even there. I overheard things. If only I could reward you for what you've done. Blasted goblin stole every knut on me. All I can say Можешь is нам thank инфу you. выдать. Truly. You mentioned you overheard things. Sad tale, really. I think I know where Ramrock's unfortunate vendetta against wizardkind began. Although dragon breeding was outlawed by the Warlocks Convention of 1709, Ranrock stumbled upon an illegal dragon camp. He was young, found the creatures fascinating. He'd visit the camp in secret whenever he could, never making his presence known. After weeks of sly surveillance, he finally summoned the courage to speak to the wizard in charge. Ranrock wanted to join them, and the creatures. The wizard happened to drop his wand. Ranrock saw an opportunity.
He picked it up, went to hand it back as a means of introducing himself. The sight of a goblin with a wand sent the wizard into an instant rage. He beat Ranrock nearly to death. Ever since, Ranrock has despised wizard kind, sees us all as cruel. Am I right that you speak gobbledygook? Unbeknownst to Ranrock's fiends, I do. I've always had an affinity for goblin culture. Knew I wanted to be a metal trader ever since I was a lad. It wasn't easy learning the language. It's complex, and my memory's as weak as my knees these days. But after decades working with fine goblin folk, I grew fairly proficient. At least, I'd like to think so. I'm grateful I was able to help you, Mr. Oakes. Adelaide thinks the world of you. Oh, and I her. She's become quite savvy to my trading habits, always analyzing my detailed owls. If only I hadn't resorted to trading with such fiends. A lesson I shan't soon forget. Having my wand back is like being reunited with an old friend. I must return home and inform Adelaide of my safety. Will you be all right? I'll be fine, Mr. Oakes. You get back to Adelaide. I assure you, her worries outweigh yours. Oh, I'm anxious to see my Если dear у нас niece. сейчас битва с And then I троллем plan будет. to travel far from here for my next round of trading. Thank you. May life reward you justly for your deeds. Be well, my friend. Мы не всегда хорошие дела делаем, кстати. Revelio. Mr. Oakes was lucky. Ranrock's lot would never have freed him. Так. Ожерелье ручной работы. Чего нам там дали? И выход из этого дурдома. Нас ждет битва с троллем. Троллем. Мы бежим на битву. Будем убивать. Так, стоп, где выход? Revelio. Надо понять, как туда добраться. Хотя, на самом-то деле, у меня есть вот что. Я, конечно, не богоюзер, но вполне себе он. Я не нажимала эту кнопку. Ладно, нажимала. И быть, это я сделала. Revelio. Остался тролль. Perhaps not the best place to be caught alone. Confringo! Больно. Confringo! Как они хотят, чтобы я попала по нему его же собственной дубинкой? Ой, больно. Выпьем. Что-то я прожала кнопочки. Confringo! Ой, у меня же есть... Confringo! Arresto momento. А я то выпила. Confringo! Кому нет?
Чтоб в целом. О, это считается за ударить дубинкой? One less foul hulking brute. По-моему, вполне. Тот ящик. Надо пойти и продаться. Известный предмет для спины. Давайте откроем точку телепорта. Надо как отсюда вылезти еще. Здесь недостаточно места, чтобы призывать ваше верховое животное. Во-первых, не призывала, во-вторых, у меня животное и нет. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Так. Здесь зачистили. Предлагаю пойти ей продать вещички, какие есть, какие не нужны. Я буду разбираться уже с инвентарем Hogsmeade, here we нормально come. и выполнять, я думаю, задания, которые дополнительные, связанные со всякими другими штуками. Поэтому спасибо за просмотр. Увидимся в следующей серии. Не забывайте подписываться, ставить лайки и все вот в этом духе. Была... Что, рада всех видеть, чуть не сказала. Я же никого не вижу, ё-моё. Ну все, уже настолько привыкла стримить, что уже это... Была рада всех видеть. Была рада для вас записывать видео, и вообще в целом мне нравится пока что проходить игру. Вот, все. Крепко всех вас обняла и бежала. Пока-пока.